Ambazonia, Ambazonia. Resistance is our duty. Ambazonia. Resistance is our duty. Please, I don't know, I'm not able to go live on my main Facebook. Please invite as much as possible. Invite as much as possible. Let my message go to La Republique. I'm not able to go live on my main Facebook, so many people don't know this Facebook. Invite as much as possible, please. Thank you. Samuel Eja, greeting to you. Happy Sunday to you, my hero. Ernest Fou, greeting to you. Humble King, I salute. Frederic Mba, greeting, my dear. Please, as you are joining, invite and share. You do so by helping the struggle. Thank you for joining, Samuel Etel Weaver. Thank you for joining. I salute you back, Papa. Please invite and share. My main Facebook account is not working. I've been trying for more than 1 hour. It's not working. Mami Omega, greeting to you, my dear sister. Please invite and share as much as possible because people don't know this my Facebook account. I've not been able to go live on my main account. Thank you. My message is going to be in French. So you are helping the struggle by sharing it. So please, I beg, for the sake of 8 million Ambazonians, share and invite. Thank you. Ambazonia, independence. Ambazonia, independence. Ambazonia, independence. Ambazonia, independence. Ambazonia, independence. Ambazonia, Ambazonia, Ambazonia. Ambazonia, independence. Ambazonia, independence. Ambazonia. Gislaine Konda, greeting to you, my brother. Hopefully we will meet this week by God's grace. Please invite and share. I'm not able to go live on my main account, so please, people don't know this account. Invite and share. I'm going to start because I'm not going to wait so much of your time. People will join as I'm moving forward. So as you join, please, 90%, invite and share. We are going to talk about Samuel Eto'o in our land. We are going to talk about the manipulation of Samuel Eto'o in our land. We are going to talk about Professor Nyamdi. We are going to talk about the sister of the minister terrorist Mengom Victor Are, and we are going to talk about Scoop. Thank you so much as you invite and share. I would like to stand up, or I should sit down, I don't know, but let me just sit down. Chers ex-compatriotes, je suis le général Kadi Cissé, la voix de l'Ambazonie. Je viens ce dimanche encore m'adresser au peuple camerounais. Je viens ce dimanche encore m'adresser au peuple camerounais. Je vais vous rappeler, avant de commencer mon direct, ce que vous aviez dit en 2016, ce que vous avez dit en 2017. Avant de commencer mon direct, je vais vous rappeler
ce que vous avez dit. Paul Biya, en 2016, a dit que la forme de l'État est non négociable et que le Cameroun était un et indivisible. Laurent Esso a dit en octobre 2016, quand les avocats auront faim, ils reviendront au tribunal. Il a dit, Laurent Esso, le terroriste. Il a aussi dit, le même Laurent Esso, que quand le consortium s'effondrera, nous viendrons les prier. Il a dit en janvier 2017. Issa Chiroma le perroquet, ministre des télécommunications Soula, ministre assassin, ministre terroriste, a dit: les anglophones sont une minorité insignifiante. La force reviendra à la loi et on ne dialogue pas avec les sécessionnistes. Il a dit, Issa Chiroma, dans la chaîne télévisée camerounaise: si une chaîne camerounaise donne la parole aux sécessionnistes, nous allons la fermer. Il a dit en novembre 2016. Atangana Paul, ministre des Pépètes, ministre racolé, ministre terroriste, ministre génocidaire, il a dit que le common law n'a pas sa place au Cameroun et que les anglophones n'ont aucun problème. Ministre Atangananji terroriste, ministre de génocide, ministre assassin, il a dit en janvier 2017 que les anglophones n'avaient aucun problème et que le common law n'avait pas sa place au Cameroun. Amadou Ali, un autre terroriste, il a dit: nous avons jamais demandé aux anglophones de se rejoindre à nous. C'était leur choix de nous rejoindre. Je viens ici ce dimanche pour dire aux Camerounais qui sont encore en train de croire qu'il doit un jour avoir l'unité. Oui, j'ai fumé mon chanvre, non, ça me dérange. Comme vous dites que je fume la cocaïne là. Je suis allumé en fait. C'est vous qui dites que ça a commencé comment, il faut qu'on essaie de sauver l'unité. Dans un pays où un président dit des bêtises et que ses ministres le suivent, vous ne dites rien. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui parler de ça. Je vais juste vous rappeler que tout ce que vous avez dit est bien noté. Et honorable Joseph Vuba a dit: quand le peuple ambazonien se lèvera, quand le peuple de l'Ouest Cameroun se lèvera, même toute l'armée camerounaise ne pourront pas le faire s'arrêter. Et c'est où nous sommes aujourd'hui. Nous ne nous arrêterons pas. Je viens rapidement parler de la manipulation footballistique. J'avais parlé de la manipulation footballistique, vous vous souvenez, dans mes tout premiers directs, où on avait utilisé le football. Je vais faire juste un briefing. On avait utilisé la Coupe d'Afrique pour faire le tour du Cameroun, pour embrouiller les Camerounais, pour embrouiller les Ambazoniens, mais ils ont compris que ça ne marche pas. Ils ont maintenant pris Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, mon message s'adresse à I need to stand up. It's a serious issue. Let me. Samuel Eto'o, mon message s'adresse à toi. Samuel Eto'o, mon message s'adresse à toi. Je t'ai pleuré, je t'ai applaudi, je t'ai acclamé, j'ai dit papa Eto'o, papa Eto'o. Mais tu es la honte du Cameroun, tu es la honte des footballeurs, tu es la honte de la jeunesse. Je vais te dire pourquoi tu es la honte de la jeunesse. Papa Eto'o, nous t'avons vu aller en Libye. Nous t'avons vu aller en Libye, porter tes pieds, aller en Libye, secourir les Africains. Nous t'avons vu aller, porter ton pied kounya pour qu'on te voit, pour aller en Libye. Papa Eto'o, tu es resté calme depuis le début. Nous ne refusons pas, on a dit que tu n'es pas politicienne. Nous avons pleuré, maintenant on ne veut plus, on ne pleure plus, on a dit que oui, tu n'es pas politicienne. Qu'on ne t'utilise pas. Tu es footballeur, aligne-toi si tu veux faire la politique. Crée ton parti politique. Crée ton parti politique parce que tu n'es pas la bienvenue à l'Ambazonie. Commence d'abord à aller voir les réfugiés. Nous avons plus de 160 000 réfugiés au Nigeria. Samuel est au fils.
football. Nous sommes en guerre. Il y a génocide dans mon pays. Je m'en fous de Papa Eto. Je dis, Papa Eto, tu viens dans mon pays, l'Ambazonie. Moi, je vais te bombarder. Mes hommes te bombarderont. Nous n'avons plus besoin de toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous tue. Tu as décidé de rester calme. Reste calme. Tu as dit que tu n'étais pas politicien. Tu as dit que tu n'étais pas politicien. Donc, quand tu l'utilises, parce qu'on veut te sacrifier déjà. S'il veut te sacrifier, moi je viens te dire, je te donne un conseil. Parce qu'à un moment dans la vie, j'ai été fière de toi. À un moment dans la vie, tu m'as fait sourire. À un moment dans la vie, tu m'as fait sourire. Tu m'as fait crier, Papa Eto, ouais. Quand je passais quelque part, on m'identifiait par toi. Je vais te dire qu'aujourd'hui, cette fierté est partie. Cette fierté que j'avais de toi, il y a 5 ans, il y a 3 ans, est partie. Tu as vu mes frères assassinés. Tu as vu mes frères brûlés mes mamans brûlées dans les maisons. Tu as vu mes réfugiés dormir dans les brousses. Tu as vu nos femmes se garnir avec des herbes. Tu es resté indifférent. Le peu d'estime qui restait pour toi, est fini. Nous, le peuple ambazonien, avant de décider de prendre notre destin en main, ne viens pas jouer avec nos émotions, ne viens pas jouer avec nos douleurs. Nous sommes arrivés au bout. Nous sommes déterminés. Donc, même si on amène 50 000 Papa Eto, il n'y aura pas d'ambassadeur de paix. Tant qu'il n'y a pas de justice, tant qu'il n'y a pas d'indépendance. Après l'indépendance, tu pourras peut-être venir. Mais pour le moment, pas fan. Samuel Eto, je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais pas qui te trompe que l'Ambazonie a un lien avec le Cameroun. Je ne sais pas qui te trompe. Je ne sais pas qui t'a trompé, que si tu parles à l'Ambazonie, on va t'écouter. Hein? Mais laisse-moi te dire. Vous avez dit que Erita, moi je vous dis que et toi tu entres au Cameroun. Reste dans ton pays. Tu as dit que tu n'étais pas politicien. Tu as dit quand on disait Papa Eto, où es-tu? Les gens ont dit que tu n'étais pas politicien. Nous on accepte que tu n'es pas politicien. Donc je viens dire à Samuel Eto, my Amba boys on the ground. Wata na wata. My Amba Eto enter that country. May we not sacrifice for him. May we not sacrifice for him because he will not leave our refugee in Nigeria. Carry his stomach and go to Libya and come today and pretend he's my brother. Eto is not my brother. Eto is not Ambazonian's brother. We are using God to beg him. Let him stay in La République. Let him go to Libya. There are still 7 people there. Let him go and solve the problem of his brothers. Because we are Ambazonians, we are our own. I will not keep pretending. No. I will not keep pretending. They have been killing us. They have been doing this. Our mother are in the bush using herbs to put in that. Oh, Jesus Christ. J'ai dit Samuel Eto. Je suis le général. On a dit que je suis le général de Facebook. Mais quand je dis, ça s'accomplit. Je te dis que Eto, si tu portes ton pied, hein, tu viens à l'Ambazonie, moi le général, on va te bombarder. On va te bombarder, moi je dis ça. Moi je dis ça. Parce que quand les soldats camerounais voient la mort, ils ne protègent plus personne, ils cherchent d'abord à se protéger. Donc je le disais tantôt, si tu n'es pas politicien, Samuel Eto, pardon, pas fine. Donc fellow Ambazonian, Samuel Eto, visit in Ambazonia, is not welcome. Do not welcome him. Do not welcome him. Let him come in Ambazonia at his own risk. Yes, enough is enough. We are at war. So when we are at war, you don't know where the bullet goes. If you go on him, you concern him. We cannot guarantee his protection. Let him stay in La République with the people. Let them go to Libya and feed their which they call. We are at war in our country and there's no visit when we are at war. Thank you. I am going to respond to the so-called Professor Nyamdi. Professeur Nyamdi. Professeur Nyamdi. Je viens vous répondre parce que
je me suis dit que, comme je suis bête, et que vous êtes bête, on peut se répondre. Professeur Niamdi, vous avez dit que les anglophones ne méritent pas quoi, que les anglophones sont quoi. Mais je viens vous dire ici, que si le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce en grande partie grâce aux anglophones. Je viens vous dire aujourd'hui, professeur Niamdi, que c'est vous les bêtis qui avez gâté le Cameroun avec la sodomie, le vol des bébés. C'est vous les bêtis, professeur Niamdi, qui avez rendu le Cameroun de baisser le pantalon. Je viens vous dire ici, professeur Niamdi, que depuis 35 ans que vous êtes au pouvoir, vous êtes néant et nul. Tout ce que vous savez très bien faire, c'est payer les gros poissons et manger et parler et boire la bière, parler comme des fous. Je ne suis pas surpris que vous soyez présenté aux antennes étant sous. C'est la raison pour laquelle vous parlez comme un fou. Monsieur Niamdi, nous savons tous que les bêtises, leur vie se limite sur l'alcool. Donc, après réflexion, je ne vous accuse pas. J'accuse votre bêteté et votre amour pour l'alcool. Vous ne pouvez pas vous lever, vous partez prendre l'alcool, vous buvez, vous êtes sous, vous venez parler à un peuple digne comme l'Ambazonie. Mais je vais vous dire en fait, quand on parle des francophones de la diaspora, je vais vous dire ce que les Camerounais font en aventure. Les Camerounais de la diaspora sont des vendeuses de piments. Si vous voyez des docteurs, sur 50 docteurs Camerounais à l'extérieur, on a 40 Ambazoniens et 10 Camerounais. Si vous voulez comparer, vous espérez que celui-là qui a appris toute sa vie en anglais vienne apprendre le français, il passe, et vous le traitez de bête? Vous avez raison, ils sont bêtes parce qu'ils vous ont laissé exploiter leurs ressources pendant 56 ans. Ils sont bêtes parce qu'ils vous ont laissé les marginaliser pendant 56 ans. Mais on dit toujours, on ne peut pas être bête toute sa vie. Nous avons compris. Et nous ne sommes plus bêtes. C'est pourquoi nous réclamons l'indépendance. Nous réclamons le divorce. Nous réclamons la restauration. Je pense que si quelqu'un est bête et qu'il est auprès de vous le jour qu'il demande de partir, vous allez l'applaudir, vous dites pas. Mais pourquoi, monsieur Niamdi, vous ne dites pas à Paul Biabim Vandovatremi, le porteur de couche, le vieux père, de libérer notre pays? Mais pourquoi vous ne le dites pas à lui de laisser les bêtes partir en paix? Comme c'est vous les plus intelligents, les bêtes, les anglophones, les terroristes veulent partir. Pourquoi vous sacrifiez vos militaires pour des bêtes? Pourquoi vous sacrifiez votre dignité pour des bêtes? Je vais vous dire, monsieur Niamdi, la prochaine fois que vous vous référez à nous comme des ingrats, moi je vais venir vous rappeler de l'histoire de votre pays. Et je vais vous dire que c'est vous les Camerounais les ingrats. Que c'est vous les bêtis les ingrats. Parce que l'Ambazonie a passé le temps à vous nourrir. Les ressources vous ont nourri. Les ressources ont rempli vos banques. Parce que même aux Camerounais, vous n'en avez rien donné. Parce que même aux Camerounais, vous n'avez même pas donné de l'eau potable. Donc, monsieur Niamdi, je viens vous dire que c'est vous les bêtis les plus bêtes du monde. Je passe. La sœur du ministre terroriste Mengot Victor Aré. J'ai vu une sorcière, une vampire, qui vient se placer. Elle dit que my brother have family. Who is your brother? Who is your brother, woman? You are a shame to a womanhood. You are a shame to Ambazonia. I am so ashamed to call you my Ambazonia sister. Because you don't deserve it. Are you not ashamed that your brother, your younger ones, are fighting for the freedom? And your old brother is there killing our youth? Is there killing our people? Are you not ashamed that you are carrying your witchcraft face to come and talk? That you have brother? You have family? How many are you? Do you want to compare your family to 8 million people? Are your family important than the people they are killing, they are sleeping in the bushes? Are your family important
that my brothers and sisters, they are be killing, or my brother and sister in the prison. Let me tell you, my dad, I am the General Kadi Sise, and I will get your brother personally. I will make sure I get him. You say they burn the house. It's just a beginning, because we are going to get him. If you don't get him, we will get you. The next time you carry your big mouth to come and talk to the people of Ambazonia, let me tell you, as a woman, I am a woman like you. Tell me where we will meet at any time as you like. We will do hand to hand. I'm going to tell you today, your brother has killed the youth. You did not talk. Your brother have killed our mother, have burned our mother, and you did not talk. You are coming to talk of today because of say they burn your house. Rubbish. After the independence, you will not even have a house. So you are just there for a meantime because we are still struggling to get our independence. But let me tell you, you and your brother are banned in Ambazonia. We are banned in Ambazonia. So don't come and run your mouth. Don't come and run your mouth in our struggle. My dear, pack fine. You hear me? You say you can come live every day. I can come live every day for you. Yes. But I don't want to waste my time because I'm too busy to free my country. So that's why I'm saying that give me appointment anytime, everywhere, hand to hand, woman to woman. And the next time you come live and talk about my brother Mark Barata, you come live to talk about my brother Tapan Ivo, you will have me on your head. You are a wizard. You are a disgrace. You are a disgrace to Ambazonia. I am so ashamed of you. They have burned your house. So all this year, it's only one house, family house you get. You don't even have another house. See. A minister, you are crying for common house. Common house. I'm so ashamed of you. I am so ashamed of you. Scoop shall forever rest in peace. As Milan Teka, Nalova are dismissed for this struggle. I am going to talk about Scoop today. Scoop. Wait till you the scoop. Wait till you the scoop. Where is my excellency? Where is my excellency Sisiku Ayutabe? Where is Patasan? I hear somewhere you were saying that Manga has money, he buy taxi. Yes, she has to have money. The money like Republic give to Una to come and castigate and spread this our struggle. But let me tell you, Milan Atam, Bamun, witchcraft, wizard. Milan Atam, you said we are noise maker. That we the activists are noise maker. I'm coming to tell you today, Milan Atam. Carry your scoop. Go to Shiroma and tell him you are fair. You cannot play with the life of 8 million Ambazonians. When you wanted to create your scoop, you carry your phone to call all the country head, IG country head. They propose them posts for that your scoop. Me, I don't know wait till I know. You know if you tell me say na lie. You carry your phone to call all the country head, IG country head. Yeah, we want to create a scoop and we will make you this. That will be very powerful than the IG. Please, do you want to join or not? What did I tell you? Some black leg was so power hungry. They say yes. Some of them say no. They want to concentrate on the IG. What was the purpose you create the scoop? It was to competition, to do competition with IG. You create scoop to do competition with IG. You create scoop to do competition with IG. Me, let me tell you from the beginning. We were in this struggle in peace. We were a lovely family. All this disunity in Milan, you caused it. Milan, you caused all this disunity in this struggle. You pay surrogate. Me, I don't talk. Oh, me, I want talk. Nobody for me. You even lucky say that my other Facebook they don't block her. You pay people to come and castigate. You go to do bed by bed with Nalova beef. You introduce her to Ishiroma. Now Botswana will now go negotiate how to sell with leader. When
that Chris Anu, you don't feel manipulate and make the vote. Because you have people in the IG. You have people that they work for you in the IG. You tell them, say, make they vote. Make them make sure they vote Sako because Chris Anu strong pass you. He gets sense pass you. When Chris Anu say, okay, we not vote Sako. You can't take your hand, right hand. Taka Mitton. Put her as a vice. Dr. Sako come sleep in the night. He come dream say, hey, so now this Milan say we leader. Hey, he dream in the night because that man is a man of God. He dey pray. He dey pray for Amazonia. He dey make sure say he dey pray and meditate for this struggle. God come review you and say, now you Milan Atam Bamun man. You be my brother. Both of us from La Republic. Just that. The difference is that you are a traitor. I am not. He come sleep in the night. You sleep in the night. He sleep. He say, now you say we leader. He come use brain tell you say, okay, we send people to you. You say you have sensitive information. Sensitive information. I want to tell you today. You take one activist. I know one call name. Oh, I know one call name. Me, Abidjana. I know the call person name self. I know the call person name. You take one activist. You spoil her marriage with her husband. Instead for her to advocate for the struggle, she said to advocate Milan up and down, Milan up and down. I beg. Bamun has come to destroy and spoil this struggle. All the Ambazonians must resist anything scoop. All Ambazonians must resist anything scoop. You know, when the devil wants to come, he comes with money. Like the people has the money. So they will come with money and try to bribe up. We Ambazonians have to be wise. Ambazonians have to be wise. Yes, they have a lot of money. They have money. Shiroma, God revealed to me that Shiroma give them a lot of money. So if not money, you will see very soon they will put that we have contributed 7,000 for Akuma Fu. Now I thank you money. All this thing they say, 100 pounds, all this thing. Now lie. They know they sell nothing. Now them they give money to those people to buy those things. They know they sell nothing. So please, Ambazonia must resist anything scoop. We will not be scoopers. We will not be scoopets. We will not be scoopies. We will not be scoopalitis, satalitic, milanitis. We refuse to be milantinazi. We refuse. So Milan, I beg you. I use God beg you. I beg. Leave the struggle. Pack your scoop. I beg. Go on La Republic. Because you know, people say they want to kill you. Me, I tell them, say me they don't waste time. Me they don't waste time to dirty their hand. Because if Shiroma go kill you, when you will not deliver, he will kill you by himself. The money you collect, La Republic money don't go for nothing. So as you don't collect that money, so he go make sure say, if you not deliver, you die. So the good news is that Scoop shall forever rest in peace. And Atam Milan is dismissed. So you follow Atam Milan at your own risk. We will all remove all the black leg. Everybody has believed in Scoop. I bet me follow Milan Atam the go. Who they say na lie or na true? I know they ask una, they tell una first class information. First class information. Una say Naloba be where she is. Naloba is in Botswana in her husband Milan house. Naloba is in Botswana in her husband Milan house. So you are telling me say na lie. Which will be lie? They are planning for Nera too, but it can never happen. It can never happen. So I want to call on our leader to be careful because Milan still have people in the IG that work for him and I give him information. Yes. You have people in the IG that are that he pay them for work to work for him. So you should be careful. Extra careful. As Scoop continue to rest in peace, we are going to fund my trip to Buea. You know,
we see remaining only some days for us to go back home. We are inside the train already. Just need to buy the ticket. So go to www.mytriptoboya.com and donate massively. I saw a project of Cho Ayaba Lucas. He said Operation 300,000. Never again. And I say myself, if Ayaba needs 300,000 to deliver, why can't we support him? So I beg of all Ambazonians to give massively to www.shanshu.org, something like that. www.shanshu. Please go and donate massively. We have to go. We have to donate. La République want to spread our struggle. La République want to make sure we remain slaves. Our brothers have said water na water. This is a new code. Water na water. Money na money. So please don't say anything is too small. We can donate everywhere. We can donate to AGC. We can donate to My Trip to Boya. We can donate. We are all Ambazonians. We are going to Boya together. We are family. We are family. So as we are still begging our leaders to unite, we are still begging our, okay, www.shanshuboys.com www.shanshuboys.com. Please go and donate Operation 300,000. $300,000 only. So we can do it. We can do it together. I know we can do it. And also, My Trip to Boya, they say it remains small. That we are already close. So let us donate massively to make sure we take our country behind. My brothers and sisters, who want to join life, Seth? Who want to join life? Who be that? Lovette. May I call you Lovette Monga? Who is that? Khalifa. Who be you? I don't even know you. So please, they say we are one and indivisible. They say when we are hungry, we will go to work. They say they will not negotiate with terrorists. And we are saying today, we shall never give up. We are saying today, let me say it in French. Vous avez dit que vous ne négociez pas avec les terroristes. Et nous vous disons aujourd'hui que nous ne déposerons pas les armes. Nous ne déposerons pas les armes. Nous allons continuer à combattre jusqu'à la dernière énergie. Dites à Scoop, votre partenaire, de venir prendre son scoop et vous rejoindre. Chiroma, dis à ton partenaire Scoop de venir prendre, viens ramasser ton scoop et tu pars avec. On n'a pas besoin de scoop à l'Ambazonie. Chiroma, come and pack your scoop. Scoop. Chiroma, viens ramasser ton scoop, tu pars avec. On ne veut pas de problème. Scoop is not from Milan, it's from Chiroma. Now Chiroma group. Me, I have the proof. Chiroma group. If you think you are the lie, go and remember. Your name will be directly to La République and they will catch you. I don't talk my own. If you think say are the lie, say Scoop. Not be from Milan. Now for Chiroma, go and put your stomach like this. Say you follow Scoop. The next step, La République, Yaoundé, you will see yourself. The next step, they don't go even see you. The next step, you go even disappear. No, they don't go even see you. They don't go even know say Scoop carry you. So by the time you carry your stomach, they go Scoop. No say na Chiroma group. Now Chiroma get that group. And I want to tell Chiroma, may come carry group they go. Yes, Scoop is no more welcome in Ambazonia. Scoop. Chiroma, viens ramasser ton scoop, tu pars avec. Oui, viens ramasser tes bagages. Tes bagages, Scoop. Ramasse tout, tu pars avec. Même ton frère Bamoun, ramasse-le, tu pars avec. Pardon. On ne veut plus. On a été trompé. On a fait confiance. Il nous a trahis, il a vendu nos leaders.
Mais on dit que le premier fou est un fou, mais le deuxième fou n'est pas un fou. Nous, le peuple ambazonien, nous ne sommes plus fous. Nous ne sommes plus fous. Donc une seule personne ne peut pas venir gâter le combat-ci. Non. Même 10 personnes ne peuvent pas gâter. Donc Milan est trop petit. Viens ramasser. Ramasse tes bagages. Scoop. Ramasse. Chiroma Bakari. Perroquet. Ramasse les bagages. Et ton frère Bamoun, ramassez-vous pâté. No, il va struggle. Dismiss. Officially dismiss. Dismiss. Milan attend. Dismiss. He come right later. Since he open his school, no write anything about la Republic. He come right later about my brother Mark Barata. You small. Let me tell you. You Milan, you small. You small. You and you Manga. Hey, Manga, you again. They say you buy 10 taxi or 20 taxi. I don't want to know. I beg. Scoop means Atanganaji. Paul, Shiroma, Mena comme Karemi. Scoop means Atanganaji Paul comme Karemi. Please continue to pray for our people on the ground. Rest in peace of our departure hero. Rest in peace for all our brothers that fought to make sure Ambazonia is free. And I want to heal and thank all my brothers on the ground. Una do good job. Una do wonderful job. Water na water. Yes, at the hill una plenty. Hey, I'm not say boy I don't reach. As you see me so, I don't ready. I don't hear una message. And I want to say thank you plenty for the great job you are doing. Thank you plenty for making sure you defend our land. Thank you so much for making sure. I saw some La République, oh, they say, hey, les gens là sont mauvais, oh. Maman, ils nous tuent. Ils nous décapitent. Who start to kill who? I asked them. Qui a commencé à tuer qui? Donc quand vous les tuez, c'est bon. Aujourd'hui, quand ils vous tuent, vous pleurez. L'Ambazonie, un tombeau pour l'armée camerounaise. L'Ambazonie, un tombeau pour l'armée camerounaise. Les anglophones, on a commencé à tuer les anglophones à Douala. On a commencé à tuer les anglophones au Cameroun. Sachez que pour nous, ne va pas tarder. On va vous lancer un signal très fort. On va vous lancer un signal très fort. Oui, parce que nous sommes un pays et l'Ambazonie est un et indivisible. Vous n'allez pas venir avec nord-ouest, sud-ouest pour nous déstabiliser. Ça ne marche plus. Il n'y a pas de nord-ouest à l'Ambazonie. Il n'y a pas de sud-ouest à l'Ambazonie. Oui, nous sommes un et indivisible. Et le Cameroun, bye bye. Nous ne sommes pas Camerounais. Nous ne sommes plus Camerounais. Vous ne pouvez pas venir nous forcer à être Camerounais. Nous ne sommes plus. Vous-même avez dit que vous ne négociez pas avec les terroristes. Et nous-mêmes, on ne négocie pas avec les terroristes parce que c'est vous les vrais terroristes. C'est Paul Biya le vrai terroriste. Un terroriste qui pisse en plein midi devant les gens. Un terroriste qui veut lui envoyer cet homme-là qui a passé son temps à servir le peuple. Il a passé toute sa vie à jouer et à aider le Cameroun. Aujourd'hui, ce vieux père veut le sacrifier. Il veut le sacrifier. Ya, Paul Biya n'a pas d'amis. Paul Biya n'a pas d'amis. Même Eto, tu veux sacrifier Eto. Ya, Paul Biya, ya. Même Eto, tu veux sacrifier. Quelqu'un qui a passé sa vie à jouer pour vous donner les coupes d'Afrique que vous n'avez rien fait avec. Ya. C'est pour vous montrer que Paul Biya n'a pas d'amis. Paul Biya n'a pas d'amis. Un vieux père de 70 ans, vous le prenez au Médard Kondengi jusqu'à il meurt. Un vieux père de 70 ans a fait quoi? Peut faire quoi? Il peut tenir l'arme. Hein? Il peut tenir l'arme. Vous prenez un vieux père de 70 ans, vous le mettez. Oh mon Dieu, oh my God, oh my God, oh my God. Vous le mettez en prison jusqu'à il meurt en prison. Hein? Rest in peace, papa. I know la République are confused. But you will be proud of us. We shall never give up. We shall never give up. We shall never give up. Amba must be free. We will make Una proud. We will not die for nothing. You will not die for nothing. When they bring Samereto, they bring war. What we know is that Ambazonia must be free. What we know is that we will keep fighting. Water na water. Water na water until
until they leave our land and leave the country. Vous avez amené les gens, vous venez amener les investisseurs venir investir, vous gagnez 5%. 5%. Vous amenez les gens investir. Vous envoyez Londres venir investir, avoir 5% des gens. Toujours parce que vous voulez que Londres vous supporte. UK, please, you come to invest in Amazonia. We do not give you the okay. So come and invest in our land at your own risk. Because the country does not belong to La République anymore. They give you that something for you to support them. But know that coming to support them, we take your own life. We are not playing. You cannot come in our land by force and try to invest. No. We are at war and we don't want any investment for now. If you now want to help us, may now come help us after we finish our independence, we will give you the contract. La République have no power in our territory. Now we get power in our territory. So if they deceive you now, you see Tunisians when they arrest in Amazonia, the next time now you can go arrest. If you want, we know the kidnap, we arrest because it's our right. When you come against our law, we arrest you. We arrest you. All this SDO, they know, they can tell you. All the commissioner that we arrest, he can tell you. We get law in Amazonia. And anybody that comes against the law shall be arrested. Shall be arrested and put in Amazonia prison. Yes. So if you come to invest in somebody's country, you go in another person's country, sign contract with another person's country to come and invest in somebody's country. That is coming against the law of Amazonia. And you shall be arrested. So UK, start to depart. Start to depart. Them themselves, they don't be your friend. They don't treat the American ambassador. They say if the American ambassador come back in Cameroon, he go back in the cops. So tomorrow they go treat you the same thing. Follow your English section. Follow the English speaking people. We belong to UK. You now give us our independence in 1961. When La République had their own in 1960. Not be the same thing back. 1961 and 1960 not be the same. You know if you tell me say if you are not go school, I know the difference between 1 and 0. Yes. So 1961 and 1960 not be the same thing. Donc on ne peut pas parler de un Cameroun. Vous ne pouvez pas me tromper, vous ne pouvez pas me convaincre que 1960 et 1961 c'est la même chose. 0, 1, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que 32 gigas est égal à 500 gigas. Il sait que vous êtes trop fort. L'autre là, il peut encore accepter. Mais je dis que 1961 et 1960 n'est jamais la même chose. Donc laissez-nous en paix. Vous signez les accords avec Londres. Pour qu'ils viennent faire quoi dans notre pays? Hein? Vous signez un accord pour avoir 5%. Parce que ce n'est pas votre pays. Parce que ce n'est pas votre ressource. Vous voulez gaspiller notre pays avant de partir? Vous voulez gaspiller notre pays avant de partir? Laissez-moi vous dire qu'on a attendu 66 ans. Mais aujourd'hui, on n'attendra plus. Laissez Samuel Eto'o en dehors de ça. Samuel Eto'o, j'ai dit et je répète, tu entres à l'Amazonie, on va te bombarder. Oui. Tu entres à l'Amazonie, on va te bombarder. Donc fais gaffe. Tu n'es pas politicien. Pardon. Depuis qu'on nous tue, tu n'as dit aucun mot, tu n'as rien dit. Donc laisse-nous en paix. Le Cameroun est 2. L'Amazonie est 1. Venez prendre votre ami terroriste. Venez prendre votre ami terroriste, Milan Atam et son scoop. Vous partez avec. En paix. Prenez votre ami terroriste. Milan a terroriste. Terroriste. Il passe sur Roma. Milan a rien terroriste. Sommet il go m'ouvrir ni papa. Ni papa Shiroma. Milton. You are SDF member. Go. Go. Go and join your STF, FDF party. Men a carry scoop, go join SDF.
Avec 32 gigas est égal à 500 gigas. Mais 1961 et 1960 n'est pas la même chose. Nous allons continuer à défendre notre pays. Nous allons continuer à défendre notre pays. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que c'est un Cameroun. Vous trompez, vous voulez tromper qui même? Vous voulez tromper qui? Hein? Comment est-ce que quelqu'un a son indépendance en 1961, l'autre a son indépendance en 1960 et vous dites que c'est un pays, mon frère? C'est quelle sorcellerie? Et vous faites la fête de l'unité. Est-ce qu'on fait une fête de l'unité quand il n'y a pas unité? On s'est unis dans les deux pays. L'Amazonie serait free. Wata na wata. Please invite and share as I'm going to end this life. Short live the struggle. Long live Amazonia. My people on the ground, my people in the prison, I want to say kudos. Kudos for the people of Amazonia. Kudos to our grand fighter, General Ivo of ADF. Kudos to all the grand fighters on the ground. Red Dragon, Tigers, I want to say thank you. No matter how Milan is trying to manipulate the diaspora, please, Ground Zero, remain focused. Remain focused. Our goal is freedom. Our goal is not castigation, sabotage, and power. Our goal is La République, live with country alone. Our goal is Amba to Amba. Our goal is Wata na Wata, Amba must be free. Our goal is one and indivisible, Amazonia. Our goal is all for one, one for all. Our goal is be your brother keeper. I tell our mothers, I tell our sisters, we are crying with Una. But please, while taking the leaf on the bush to put in your vagina, please make sure you get some water to wash it clear. Make sure you use a natural one so you will not get infection. Make sure you take care of yourself well. Our refugee in Nigeria, the God is a great provider. We shall overcome. I want to thank all the people that put effort in this struggle. I want to thank all the activists. I want to thank all our people that donate massively to make sure our freedom comes. I want to thank our leaders that work day and night to make sure they take us to Buea. I want to thank our departure for giving their life, their blood, for the freedom of Amazonia. And I want to tell all the traitors, be traitor in Amazonia at your own risk, because we shall do with Una. Blood by blood, water by water. We shall not tolerate any traitor in Amazonia. We shall not tolerate anybody against this struggle. We shall not tolerate any SDO, any military, any black leg in our country. We remain one people and we will fight till Amba is free. Go to www.mytriptoboya.com and donate massively. Go to www.shanshuboys.com and donate for our Shanshu boy, our ADF, our General ADF Ivo. Please donate at Ground Zero. Donate, donate. The struggle continue. Let us observe our national anthem. Hail, hail, hail the land of glory. We the Amazonia pledge our loyalty. Let the Son of Savior who granted us the freedom, alleged to our hero, we blood their blood with their blood.
Glory to the glory, we rise and never to fall. Yea, in the nation, for in the heart are honey. Glory, glory, glory to the Father for making me a nation, a joy forevermore. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, need in our need. And your children shall be like the star above. The Most High God be the watchman of his nation. Long life, Ambazonia, short live the struggle. We shall overcome. Be strong. Be strong. Be strong. Ambazonia, oye. Bye for now.